আমরা যখন কোনো প্রেজেন্টেশন বানাচ্ছি বা কোথাও প্রেজেন্ট করছি, and usually এই যে presentation that we use, it's like an accessory. So the main communication happens as you're talking, as you're interacting with the audience or with the people. PowerPoint is like a supporting, plays a supporting role. So whatever you're saying, people are able to see. অনেক সময় কি হয়, people did not follow how we pronounced it or what we were trying to say, or in what maybe we meant one word but the audience heard it in a different way. So there were some gaps in communication. Yeah. So when you use a presentation and you are displaying it on the screen or in front of you, you are able to convey the right message. That is the objective. এবারে মেসেজটা যখন আমরা কাউকে দিচ্ছি, so I'll first show you an example, then I'll tell you what the issue is. Let's say we are talking about the agenda here. Okay, we said, or we are talking about PowerPoint class. So what are we going to do? We said that if you remember the first day, we said we'll start with the slide master. And see, as I'm talking to you, what has happened, what you have done, you have gone through the entire contents of the slide. Isn't it true? True. So what happens is there is a disconnect between what the person is saying, whoever is the presenter, what the presenter is saying, and what the audience is reading. Audience is now concentrating more on reading the slide than on what the presenter is saying. Correct. So animation is a way in which you can control what appears on the screen. Got it? Now, how can we control this? So one way to do this is we go to animation and we say add animation, and we make any kind of animation. So there are different ways in which you can do these kind of things can happen. So let's say flying or moving, floating, grow and turn. So these are different kinds of animation. I'll just show you with one first, then we'll talk about the other ones. Now, what happens when I'm playing this? Right now, I'm talking about the PowerPoint class. So if I have to explain anything to the audience, I can keep talking. So the audience doesn't have anything to be distracted. Then when I press the next key, it starts. So I will tell them about, how you should create a slide master, what is the objective of a slide master, how, you, in one single place, you can make all the changes to the format, design, and all that stuff. Then you come to the next point. So what you're doing, whatever is coming on the screen and what you're talking is in sync. Right. So the audience doesn't have an opportunity to wander around the slide. So as you're talking point by point, you can keep explaining the point and then move on to the next point. So this is a very useful way to control your audience, sort of. Right. This can be used along with other things. So first, let me show you how we do this. Now see, moment we did an animation, it came like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basically, that is the order in which they will come. Now, in case you don't want this to happen, but you want the entire text to appear at once, because when you are, practicing, or when you're reviewing the slide, you don't want to go through those. It's very slow, right?
So what you can do is you can come here on the side, this animation pane will display. And if you click here, it will show you different options. And if you click on this double arrow here, it will expand and it will show you all the lines that are here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. If I want to make any changes or I want to, collapse this, I will still do this. And from here, I will click on this arrow and go to effect options. By default, the effect options, the text animation is what is controlling this. You can say first level paragraphs and you can say by second level, or you can say all paragraphs at once. Moment you say this, system will start. So your entire chunk of text is displayed at once. You have a choice whether you want it all at once. See, everything is one now. Other option is I can go to effect options, go to text option, and I can say all paragraphs once by first level paragraphs. So when I say first level, this is the first level paragraph, which shows you 1, 2, 3, 4. Now within this, any of these, you can have another level. How do I add a level? I go here and I use the so this moves in. So PowerPoint should be crisp, or maybe I will put it like this, should be crisp, precise, and to the point. And I can, this is also called as indenting. I can indent it. Now see, when I indent it, all these 4 lines will come together. See this 5, 5, 5, 5. ठीक है? Sir, that first level para, that one I did not get. So puro paragraph at once, okay, fine. It is coming at one shot. And this first level para, what is the difference? I did not get that. Acha. Ebar dharo effect option se giye, instead of all in earlier one was all paragraphs at once. At once. Next is first level paragraph. Tahon ki hobe? First level. Mane 1, 2, 3, 4, they will come one by one. Ekta kore ki ashbe, like? Yes, like this. Jeta was originally there. Actually, originally, it was first level only. By default, it was there because by default. And then I changed it to show you the impact. Right. Then I come on this and text animation. Instead of first level, I now say second level paragraph. So when I say second level, this will become another level. See, now the order will change. 5, then 6, then 7, then 8. So if I now play this, 1, 2, 3, 4, 5 will come, then 6, then 7, then 8. Clear? Sir. Sir, first level para jodi amra click korchi, to anyhow 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 korei asche. Then second level e abar otar korar ki dorkar chilo? Karon, then I am controlling this. Next set. এই দেখো 5, 4 তো 5 হলে PowerPoint should be, and now you have an opportunity to talk. Then you say 3 important things. 1, crisp. 2, precise. 3, to the point. Otherwise, if I don't do this, instead of this, I say first level paragraph.
I will only get this. See, this entire 5 will come together. Sir, you're like you're clicking it only once and then all the points are coming, or you're clicking exactly it again? Only once. Only once. Oh, acha. So at this point here, see, everything is coming together. Oh, earlier what it's coming was happening? Together, just take to timing diye asche ar ki. Na timing o noy to. You see this? Moment I say 5, everything is coming together. Coming together. কিন্তু এইটা যদি সেকেন্ড লেভেল করি, then I get হ্যাঁ যে প্রথমে 5 তারপরে 6 7 8. ঠিক আছে। Got it? Yes, sir. You can try this from your side. See if this works. Okay. Just pause. এটাকে কপি করে দিই। এটা কি মাঝখানে যে লাইনটাকে হ্যাঁ ওইটা করতে পারো, উপরে গিয়ে দেখো হোমে যাও, ইনডেন্ট আছে, যে দুটোকে ভেতরে ঢোকাবে হ্যাঁ সিলেক্ট করে ইনডেন্টটা করে দাও। এইটা হ্যাঁ 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 এটা না স্যার? এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ। এবার দেখো অর্ডারটা চলে এসেছে 1 2 3 4 5 6। তো এর মাঝখানে কি করো, এটা সেকেন্ড লেভেলই আছে, বুঝতে পারবে না, ওকে করো। আবার বার্ডস এন্ড ম্যামেলস এর লাইনটা না এখন প্লে করো না, পরে একটা আরেকটা বুলেট দাও, এন্টার মারো, এটাকে ইনডেন্ট আউট করে দাও। হ্যাঁ ওটাকে পেস্ট করে দাও লাস্টে, না হলে না ওইটা থাক। হ্যাঁ ওই লাইনটাকে কাট করে নিচে দিয়ে দাও। এটাকে আউটডেন্ট করে দাও 200 সি টার্টলস টা। এবার হোম কর, ওইটাকে আউটডেন্ট করে দাও, লেফটে পুশ করে দাও, সো দ্যাট ইট উইল বি ওই লাস্ট লাইনটাকে 200 সি টার্টলস টা। এটাকে সিলেক্ট করে করব, রাইট? না, এমনি বিগিনিং এ লিখেও করতে পারো, বিগিনিং এ ক্লিক করেও করতে পারো, নিড নট বি সিলেক্টেড। আচ্ছা, মানে এটাই করতে বলছিলেন তো স্যার? হ্যাঁ এটাই করতে বলছিলাম, ইউ ক্যান ডু ইট উইদাউট সিলেক্টিং অলসো। উইদাউট সিলেক্টিং অ্যাজ ওয়েল। আচ্ছা এবার দেখো তুমি এখানে অর্ডারটা বুঝতে পারছো যে 4 তারপরে 5 তারপরে 6 ঢুকলো, দেন ইওর 200 সি টার্টলস ফার্স্ট লেভেল লাইনটা আসছে। বোঝা গেল? এবার প্লে করে দেখো। Otherwise, this would have come at one go. Yes, either one go, but actually last e থাকলে কি হয়, it will anyways come towards the end, so you won't know whether it is going back to number 7 or not. সেই জন্য আমি তোমাকে এই লাস্ট লাইনটা অ্যাড করিয়ে বললাম। হ্যাঁ, আবার যদি অন্য কিছু এখানে লিখতে চাও ইউ ক্যান। অন্য কিছু লিখতে চাও ইজ ইন লাইক নেক্সট পয়েন্ট বলছেন? হ্যাঁ নেক্সট ধরো দুটো সাব পয়েন্ট দিতে পারো, 200 সি টার্টলস ইন অস্ট্রেলিয়া ডাই এভরি ইয়ার। তো এখানে ধরো ওই না ওইটাকে কপি করে না, নিচে অন্য দুটো লাইন লেখো যে মানে সাম ডাই বিকজ অফ পলিউশন caused by large ships discharging waste.
তারপরে ধরো হ্যাঁ ওখানে আর একটা কিছু করে দাও, সাম ডাই বিকজ অফ ওয়েস্ট ডিসপোজাল। হ্যাঁ আমি লিখে দিই। ঠিক আছে, এখন দেখি আবার। স্যার এবার এখন দেখো আবার অ্যানিমেশন দিতে লাগছে না, মানে এটা না, অলরেডি কারণ ও নিয়ে বাই ডিফল্ট নিয়ে নিচ্ছে, ওই অর্ডারটাও মেনটেন করছে, বিকজ ইউ হ্যাভ অলরেডি সেট ইট ইজ বাই সেকেন্ড অর্ডার, সেকেন্ড লেভেল প্যারাগ্রাফ। দেখবো একবার। হ্যাঁ হ্যাঁ প্লে করো, সব সময় প্লে না করলে বুঝতে পারবে না। এইটা যেরকম প্লে করছো, আরেকটা উপায় হচ্ছে ইউ ক্যান প্লে ইট হিয়ার, ইউ ক্যান সে প্লে সিলেক্টেড and see it will play out. You don't have to do the slide show. এই যে উপরে দেখো প্লে সিলেক্টেড ডান দিকে সাদা বাটন জাস্ট বিলো অ্যানিমেশন পেন, হ্যাঁ ওটা দাও, ক্লিক করো। I have to select না ফার্স্ট। না আচ্ছা, so it is for testing without doing the PowerPoint স্লাইড শো। হ্যাঁ স্লাইড শোটা না করে you can check. ঠিক আছে। আচ্ছা এবার আরেকটা জিনিস যেটা করা যায়, এবার এই ডাবল অ্যারোটায় ক্লিক করো। এটা না ডাবল অ্যারো। আচ্ছা হ্যাঁ, you can see all of them. Now suppose you want the things to come in some other order, not in that 1 2 3 4 5 6 order. So let's say you want that number 4 to appear at number 2. So what you can do is a birds and mammals jeta number 4 e ache, click on that. ক্লিক করব। আর করে হ্যাঁ ক্লিক করো, এই দেখো আপ অ্যারোটা আছে না, নট দ্যাট ওয়ান, ওই প্লেস ফ্রম থেকে তার পাশে যেটা ডান দিকে ওপরে, হ্যাঁ পুশ ইট আপ, পুশ ইট টু নাম্বার 2। আচ্ছা এবার বুঝবে কি করে, এখানে কি হলো, এই দেখো অর্ডারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। ও অ্যাকচুয়ালি আমি সব সেমই লিখেছি তাই এরকম লাগছে। সেই জন্য এখানে ধরো এই যেটা নাম্বার 4 আছে সেটা হচ্ছে বার্ডস এন্ড ম্যামলস, ওখানে ক্লিক করে ওটাকে বার্ডি করে দাও, DIE instead of S. এবার প্লে করো, see what happens. প্লে সিলেক্টেড। হলো। এবার যদি বডিটাকে নেক্সট লাইনে নিয়ে আসো, ক্লিক অন বডি, bring it down. এইটা দিয়ে তো হ্যাঁ 4 এ নিয়ে আসি। এবার প্লে করো, রাইট ফ্রম এখানে তো রাইট না 1 থেকে 1 এ ক্লিক করে করো। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এবার প্লে করো, এবার দেখো 1 না অন্য নাম্বারটা এলো, দেখেছো অর্ডারটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আরেকবার প্লে করে দেখো, মানে এটা অ্যানিমেশনের অর্ডারটা করছে। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি যে নট দ্য রাইটিং পার্ট। প্লে ফ্রম ফার্স্টটায় ক্লিক করো, ফার্স্টটায় ক্লিক করো, হ্যাঁ এবার করো। সেকেন্ড লাইনটা ব্ল্যাঙ্ক ছিল। কারেক্ট 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 কারেক্ট, বুঝেছি। So it came at number 4. মানে আমি যেটা চাইবো অ্যানিমেশনটাকে, যেটাকে আগে আনতে সেটা আগে অ্যাপিয়ার করবে, বাট দ্য অর্ডার ইন দ্য হাউ আই রোট দ্যাট উইল রিমেইন কনস্ট্যান্ট। এক্স্যাক্টলি। ঠিক। আচ্ছা এই দুটো ইমেজ যেটা তুমি দুটো করেছো, দুটো ইমেজকে একটু কপি করো এন্ড পুট ইট অন আ ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড। এটা তো স্যার অ্যাকচুয়ালি স্লাইড মাস্টারে ছিল, আমি আরেকটা কপি করে ঠিক আছে, নো প্রবলেম নো প্রবলেম, হ্যাঁ এটা কপি করে নাও। আচ্ছা এবার দেখো তুমি দুটো ইমেজকে পাশাপাশি রাখো, one below another. one below, হ্যাঁ parallelly one below another. আচ্ছা এবার ধরো তুমি এইটা you are going to be talking about the turtles and you know their life blah 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 all that stuff. So এটাকে আমরা animate করব. Let's animate that. Click on the image, go to animation, add animation, add animation and click on
any of these, shape, wipe, floating, split, whatever. ঠিক আছে, এবার this is what animation is there, what the animation is there, যে পজিশনে ছিল সেই পজিশনেই ও স্টপ করলো, তাই তো? Now you can add some more jugglery skills here. You click on that image, go to animation. Already I'm there. ওই যে ওখানে add animation টা করো, add animation, হ্যাঁ নিচে দেখো exit, হ্যাঁ মোর নিচে এসো, এই স্ক্রল ডাউন করো একটু, স্ক্রল ডাউন, হ্যাঁ নিচে এসো, হ্যাঁ এখানে দেখো মোশন পাথ আছে, ঠিক আছে? মোশন পাথে এই লাইনটায় ক্লিক করো, and so what happened after doing the animation, the image moves. So এই যে লাইনটা এসছে না, ডটেড লাইনটা দেখো, ওইটায় ক্লিক করো তো, দেখো তো সিলেক্ট করতে পারো কিনা। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ এই অ্যারো হেডটা ধরে ডান দিকে একদম সাইডে ঠেলে দাও। স্যার এটাকে একটু নিচে করছি। হ্যাঁ টেনে, হ্যাঁ ডান দিকে, হ্যাঁ কর্নারে দিয়ে, এতটা, হ্যাঁ হ্যাঁ যেখানে ইচ্ছে এখানে ডান দিকে, সো দ্যাট ইউ উইল সি দ্য ইম্প্যাক্ট। আচ্ছা ঠিক আছে, প্লে করে দাও। প্লে ফ্রম পিকচার 1। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, মানে যেখানে আমি চাই আই ক্যান জাস্ট এক্স্যাক্টলি। রিপোজিশন। এইটার পারপাসটা কি হলো, সাপোজ you are talking on 3 important points. Now that we have spoken on the first point, let's move to the second point. The first point is তখন ডান দিকে সরে গেল, as if you have completed. Then you talk about the second point, and then you say, okay, now that we have completed the second point, let's now talk about the third point. তখন second point টা ডান দিকে চলে গেল। Understood what is the purpose? Yes, yes sir, yes sir. So এই যে just to add more impact to talking and then visual effects at মানে the same নালে কি অনেক সময় the entire thing becomes boring আর কি তখন, boring, but all this is dependent on what you are doing, what you are communicating, right. How I'm thinking everything. আমি এটা বলছি না যে every slide এই এটা দিতে হবে, but correct হ্যাঁ তোমার depending on how you, যে অনেক সময় কি হয় ধরো এই কাজে suppose you want to go give a status update, হ্যাঁ যে লেভেল 1 স্ট্যাটাস এবার হয়ে গেল, লেভেল 2 এবার তার সম্বন্ধে in the next slide you talk about all level 2 activities 1 2 3 4, level 1 stays on the top, এরকম জিনিস। এবার এই ইমেজটাকে করো, নেক্সট ইমেজটাকে উপরে পাঠিয়ে দেবে ডান দিকে, animated and then put the action motion, খালি মোশন দেব। প্রথমে এন্ট্রেন্স হচ্ছে what happens when you are starting, আর exit হচ্ছে what happens when you are leaving। এখানে একটা হ্যাঁ টার্ন ফান দিয়ে দাও না, বা লুপ দাও, কাস্টম পাথ দাও, যা ইচ্ছে দিতে পারো। আচ্ছা এটার পাথ আমরা কি করে ডিসাইড? ওই যে এখানে ডান দিকে টেনে দাও, হ্যাঁ পাথটাকে খালি সরিয়ে দাও, হ্যাঁ হ্যাঁ আর একটু টেনে দাও, তাহলে ও যে নালে তো ক্ল্যাশ করবে তোমার এটার সাথে, ডায়াগোনালি যাবে একটু উপরে। আচ্ছা এটা তো ঠিক আছে, এবার পুরোটা প্লে করো, পুরো স্লাইডটা প্লে করো, দেখো কি হয়। এটা তো ঘুরবে পুরো, এখানে এসে থেমে গেল। So you have to go make it go there and stop, তাহলে তুমি ধরো এমনি অন্য কোনো মোশনও নিতে পারো। এটা আসলে সার্কুলার আছে বলে, ওভাল আছে বলে it comes back to the same place। রিমুভ করে দাও, দিয়ে একটা
আর একটা মোশন দিয়ে দাও। Custom path. Eta ki? So I can like decide what path it's gonna take. So this is like a line. Stop your chin. Not bad. Trying. ঠিক আছে স্যার, বুঝেছি। তো এইগুলো হচ্ছে মানে small things which can make your presentation little more interesting. তো not that প্রতিটা স্লাইডেই এরকম দিতে হবে বা you have to give it depending on to keep the attention of the crowd. হ্যাঁ, বা আমার কোনো মেসেজ দেওয়ার জন্য, হ্যাঁ, তোমার হয়তো ধরো প্রজেক্টটা 3টে পার্টে হবে। when you are talking about part 1, part 2 or part 3 remains collapsed, so part 1 টা expanded রইলো। once you finish talking on part 1, that collapses, moves to the right, then you talk about part 2. ঠিক আছে না? এখানে যেরকম আমরা স্লাইডটা এইটাতে করেছি, you can make a copy of this slide and do the motion on the next page once you have spoken about it. বুঝলাম না স্যার, I can copy and then এখানে ধরো এই যে হোমে যাও, the slide that you have, new slide এ করে, হ্যাঁ, এখানে দিয়ে দাও duplicate selected slides. তাহলে কি হবে, the same slide will come here. So first টাতে হয়তো মোশনটা দিলে না, এবার ফার্স্ট টায় যাও, ফার্স্ট টাতে যাও, হ্যাঁ, ফার্স্ট টাতে মানে হ্যাঁ ওইটাই এখান থেকে হ্যাঁ এর মোশনটাকে সরিয়ে দাও, টার্টলের মোশনটাকে সরিয়ে দাও, ডিলিট করে এর মোশনটাকেও সরিয়ে দাও। এবার প্লে করো, দেখো কি হয়। ফার্স্ট এলো, সেকেন্ড এলো, এটা স্লাইড হয়ে গেল। এবার প্লে করো, এবার স্লাইড শো করো। নেক্সট পেজ। মানে আমাকে আর ওই মেহনতটা করতে হলো না। like if I'm copying another, হ্যাঁ, পুরো জিনিসটা এইটাই হচ্ছে যে নেক্সটটাতে when you are talking, you talk about the garbage disposal there, while this picture stays at the bottom. Threat to wildlife বলে হয়তো ওটা ইমেজের ভেতরে, ওই ইমেজটা রাইট হ্যান্ড সাইডে রয়েছে। তো আমরা মেইন স্লাইডে করলাম না, ওটা নেক্সট স্লাইডে গিয়ে করলাম, so that by that time you are able to proceed. আচ্ছা, ঠিক আছে? yes sir. Animations আর ওইগুলো বাকি তো এমনি এফেক্টস দেওয়াই যায় এইগুলো, হ্যাঁ স্যার, এগুলো no end to what all you can do, different styles. If you want to see anything, just click on that image, ওই ইমেজে ক্লিক করে and click on the animation at the top. So shape, wheel, click on the wheel, it will show you the wheel. Then click on any of the animations there and you can see the options. yeah আর বাউন্স করলেও বাউন্স আপ এন্ড ডাউন করতে করতে আসবে, সুইবেল করলেও একবার টার্ন অ্যারাউন্ড করবে। কর্পোরেট প্রেজেন্টেশনে জেনারেলি এগুলো দরকার হয় না, ইট গেটস ভেরি বোরিং আর কি। বাচ্চা
very childish, but again depending on what you are conveying, how you are conveying. Correct. আচ্ছা, এই Maybe effect মাঝখানে one or two. হ্যাঁ, maybe 1 or 2 এইগুলো দেয়া যায়। আচ্ছা, আর একটা ইফেক্ট অপশনস যেটা আছে, এইটা কিন্তু প্রতিটা অ্যানিমেশনের সঙ্গে চেঞ্জ হতে পারে। এই যে ইফেক্ট অপশনস, সো 1 spoke, 2 spokes, 3 spokes, so depending on how many spokes you need, spokes we want 3 spokes করে দেখো, 3টে বক্স হয়ে যাবে, পার্ট হয়ে যাবে। ওই যে 3টে পার্ট করে, হ্যাঁ একটা তো ছিল স্লাইড গুলো আসে, লাইক স্লাইড গুলো করে করে। হ্যাঁ, ওইটা হচ্ছে ট্রানজিশন, এরপরে অ্যানিমেশনের পরে ট্রানজিশনে যাবে। তো এই যে আমরা এই অ্যানিমেশনের যে এই অ্যাড অ্যানিমেশন এটা করে করলাম, হ্যাঁ, এইটার সাথে সাথে আমরা কি করতে পারি, আমরা কিছু অডিও ফাইলসও দিতে পারি। কিরকম, আমি লাস্টে গিয়ে হয়তো ইনসার্ট করলাম, লাস্টে গো টু দ্য লাস্ট স্লাইড, লাস্ট স্লাইডই আছে স্যার। আচ্ছা, ইনসার্ট নিউ স্লাইড, হোমে ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড কর, হ্যাঁ ব্ল্যাঙ্ক দাও, put a text box in the middle and write thank you. insert text box sheets এ ছিল না, এই ডান দিকেই আছে টেক্সট, আর হোম পেজেও দেখো একটা আছে, থ্যাংক ইউ বলো। এবার এটাকে অ্যানিমেট করে দাও, একটু কিছু ডান্স ফান্স করতে করতে আসছে ওরকম দাও। সুইবেল করে দাও বা ওকে। আর এখানে গো টু দ্যাট ব্ল্যাক অ্যারো অন দ্য সাইড, ইফেক্ট অপশনস, এইখানে এই যে সাউন্ডটা নো সাউন্ড আছে না, ক্লিক অন দ্যাট, এইগুলো হচ্ছে এনহ্যান্সমেন্টস, সে অ্যাপ্লজ and play it. So this is like, you know, fun part, college if you are making a presentation at a, you know, so this is to end on a happy note, and you can have different sounds, bomb, arrow, trees, camera, cash register. So অনেক সময় এইগুলো আমরা ওই কোনো ইমেজের সঙ্গে to convey that meaning we use these sounds also. Use that typewriter. বাস একটা ক্লিকের মতো। এবার ওইটা হলো, বা বম্ব আছে ওখানে, ডুম একটা আওয়াজ হবে, একদম উপরে আছে বম্ব। সো এইটা আচ্ছা, উপরে দেখো আরেকটা ওই গো টু দ্যাট ব্ল্যাক এ अगेन, তো সাউন্ড এলো, দেন ইউ ক্যান অলসো ডু গো টু ইফেক্ট অপশনস। সেকেন্ডটা হচ্ছে আফটার অ্যানিমেশন, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু, আফটার অ্যানিমেশন maybe you want it to fade or hide after animation. If you do this hide, then it will fade, it will hide itself after animating. তো এটা অনেক সময় আমরা একটা কিছু বললাম, ও করলো, করে then you make it disappear, like exit kind of, like exit, hide after animation টা করো, ওকে করো, খুব জলদি হয়ে গেল। হ্যাঁ অ্যাপিয়ার করে না, এটাকে একটু প্লে করো, স্লাইড শো করো,
See, it has disappeared. It will not come back now. Yeah. So these are small things. They may matter when you are doing something. So to make some impact. আচ্ছা, আর ওই আবার ব্ল্যাক অ্যারোটায় যাই। এইখানে not only effect options, not only can we do a disappear, হ্যাঁ ক্লিক করো। Effect option এ হ্যাঁ not only can we do a after animation, hide after animation. Click on hide after animation. আমরা এখানে কিছু একটা করতে পারি, মানে কালারটা চেঞ্জ করে দিতে পারি। হ্যাঁ, তো হয়ে গেল, then you can change to a different color. Let's say, let's make it red বা ওরকম কিছু, more colors and make it red. এখানেই আছে স্যার। হ্যাঁ করো, হ্যাঁ ওকে করে দাও। তো ওইটার কালারটা রেড হয়ে গিয়েছিল। So when you play it, it will stay red like that. তো এই যে ধরো তোমার যে পলিউশনের উপরে পিপিটিটা করছিলে, so the important things that you want to point out, you know, alarming things, you can paint them in red and convey the message that these are alarming things. Right. আচ্ছা, let's go to that. ওই আরেকটা স্লাইডে তিনটে ইমেজ দেখছি, তিনটে বক্স দেখছি না? আমি ওইটা স্মার্ট আর্ট। আচ্ছা, স্মার্ট আর্ট থেকে এটা কি তিনটে আলাদা আলাদা আছে না ইন্ডিভিজুয়ালস আছে? একসঙ্গে আছে, একটা আছে। আচ্ছা, একটা কাজ করো তো, এই লাস্টের যে স্লাইডটা ছিল ওখানে যাও আবার, আর তিনটে এরকম বক্স, নিচে তিনটে বক্স দিয়ে দাও, তিনটে জাস্ট ড্র 3 বক্সেস, ইনসার্ট থেকে তিনটে বক্স। শেপস থেকে? হ্যাঁ, শেপস থেকে। ওটা ভার্টিক্যালি না হরাইজন্টালি? হ্যাঁ, ক্রস করে দাও, একটা সার্কেল দিয়ে দাও মাঝখানে, আর একটা ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে দাও, না হলে ইনসার্ট, হ্যাঁ ওভাল, আর ইনসার্ট, ট্রায়াঙ্গেল দেবো স্যার? হ্যাঁ। এবার দেখো, এই যে তিনটে তুমি যখন অ্যানিমেট করবে, এই ফার্স্টটায় অ্যানিমেট করো, সেকেন্ডটা অ্যানিমেট করো, সেম, কিপ দ্য অ্যানিমেশন দ্য সেম। এবার প্লে করো, এমনি প্রপার এতে প্লে করো, স্লাইড শোতে। হ্যাঁ, কি হলো, এইগুলো 1 by 1 এলো, তাই তো, ওয়ান আফটার আনাদার, কারণ তোমার ওখানে অ্যানিমেট করা আছে। এবার আবার এসকেপ করো, সেকেন্ডটায় যাও, এবার ওই ওভালের ব্ল্যাক অ্যারোটায় যাও সাইডে, ইফেক্ট অপশনস, এখানে দেখো, না এইখানেও পেয়ে যাবে, ওটা ওখান থেকেও যেতে পারো অথবা এখান থেকেও পেয়ে যাবে। ক্লিক, ক্লোজ করে দাও, ওখানে এই অ্যারোটায় ক্লিক করো, এটা করে দাও স্টার্ট উইথ প্রিভিয়াস করো। এটা আছে আফটার প্রিভিয়াস ছিল, এটাকে আমরা করলাম স্টার্ট উইথ প্রিভিয়াস। এবার দেখো কি ইম্প্যাক্ট হয়। এখান থেকে স্লাইড শো করি। আচ্ছা,
ওই দুটো একসঙ্গে শুরু হলো, তারপরে থার্ড স্টার্ট প্রিভিয়াস করলাম। হ্যাঁ, because you did that start with previous. এটা স্টার্ট আফটার প্রিভিয়াস ছিল আই থিংক, না স্যার? ইনিশিয়ালি আফটার প্রিভিয়াস ছিল, ওটাকে আমরা স্টার্ট উইথ প্রিভিয়াস করলাম। আর স্টার্ট অন ক্লিক হচ্ছে ও ওয়েট করবে টিল ইউ ক্লিক। ক্লিক क्या है? আই থিংক স্টার্ট অন ক্লিক এ ছিল, বিকজ আমি ক্লিক করে করে তো গেলাম। না, তোমার ওটা না, ওই স্টার্ট উইথ তুমি স্টার্ট অন ক্লিকটা করে দেখো কি হয়। প্লে করো, দাঁড়াও, কিছু করো না, ব্যাক করো, ব্যাক অ্যারো, আপ অ্যারো, আপ অ্যারো, আপ অ্যারো। ঠিক আছে, এবার প্লে করো, ডাউন অ্যারো দাও, এবার স্টপ করো, ডোন্ট ডু এনিথিং। দেখো তোমার সেকেন্ডটা এলো না কিন্তু, কারণ ইট ইজ অন ক্লিক। আর যদি তুমি আফটার প্রিভিয়াস করে দাও, ও হবে কি, নাও গো এন্ড ডু আফটার প্রিভিয়াস। এবার প্লে করো। এটা স্যার একটা ক্লিকেই কিন্তু এই দুটো এলো। এক্স্যাক্টলি, কিন্তু একটার পর একটা এলো, নট টুগেদার। ইয়া, এই তিনটাকে আমি সিলেক্ট করে এই স্টার্ট আফটার প্রিভিয়াস করতে পারি? হ্যাঁ, সেটাও করতে পারো। লাইক লেটস সে আই ওয়ান্ট অল দিস থ্রি টু বি লাইক কামিং টু। সেখানে বেস্ট হচ্ছে তিনটাকে গ্রুপ করে অ্যানিমেট করে দেয়। ওইটাই, মানে সিলেক্ট অল করব ওটাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, করে স্টার্ট আফটার প্রিভিয়াস দিলাম, তো এসেই গেল। ওটা তো আফটার প্রিভিয়াস আছে, যে মুহূর্তে তুমি ওটা সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। নিশ্চয়ই স্যার, আমি জলদি এটা করেছিলাম, আমি আবার করছি স্যার। I clicked only once, it came on its own. এক্স্যাক্টলি, এইটা হয়ে যায় ডিফারেন্স। এইগুলো খুব সাটেল ডিফারেন্স আছে, যে কারণে আনলেস ইউ ডু ইট না, ইউ উইল নট ফিল দ্য ডিফারেন্স। সব নিজে ক্লিক করে করেই যেরকম। হ্যাঁ, ওই নিজে এবার কি হয়, ধরো ইফ ইউ আর ওয়াকিং অ্যামং দ্য অডিয়েন্স অর ইফ ইউ আর ওয়াকিং অ্যারাউন্ড দ্য রুম, দেন ইউ আর নট স্টাক উইথ দ্য ল্যাপটপ অর দ্য ডেস্কটপ। না হলে কি হয়, যে if you are the only presenter, then you have to stand near the laptop. That is the problem. Nowadays they have this remote kind of thing, like রিমোটটা দিয়ে তুমি করতে পারো, কিন্তু এবার রিমোটের সঙ্গে তোমার হয়তো তুমি এমন প্ল্যান করে গেলে রিমোটটা কাজ করছে না, কাজ করছে না। আজকাল প্ল্যানও থাকে, লাইট দিয়ে ফোকাস করে। হ্যাঁ, ওইগুলো। বা ধরো দুজন রইলো, দেন ওয়ান প্লেস দ্য স্লাইড, আনাদার কোঅর্ডিনেট। হ্যাঁ, ইউ ক্যান কোঅর্ডিনেট। বাট জেনারেলি নিজেই করে লোকেরা, দেখি। হ্যাঁ, কারণ এবার কি হয়, আর একটা প্রবলেম বিটুইন দ্য টু ইজ synchronization. Coordination. Let's move to the next slide. Excuse me, can we move? ও আছে তখন অন্য কারোর সঙ্গে ডিসকাশনে ঢুকে গেছে। হ্যাঁ, তো ওইগুলো খুব হয়, মানে ধরো একটা টেবিলে অনেকজন আছে, খুব হয়, হ্যাঁ, বাজে হয়ে যায় টকিং আর কি। Excuse me, can we move on? যা shows আর nothing. যারা প্রো থাকে স্যার, তারা ওরা বেরিয়ে যায়, মানে করে ওটা ডিফারেন্সটা ফিল হয়। লাইক ইফ আই এম নোইং অল দিস থিংস, লাইক ইউ নো সেকশন এন্ড অল দিস হাইপারলিংক এন্ড অল, সবাই অতটা মানে এফর্ট দেয় না, তো যারা দেয় সেই ডিফারেন্সটা ফিল হয়। আর কি হয় বলো তো, যারা রেগুলার একই জিনিস প্রেজেন্ট করতে না, দে নো, you know how much time and what they are doing, like training department and all, ওরা what to say or what is coming next and so on. Yes, you can see the difference. ঠিক আছে, একটা ইমপ্রেশন থাকে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, ইমপ্রেশন। তারপরে কি বলতো, অনেকে একটু স্ট্রিট স্মার্ট হয়, দে ক্যান গেট ওভার দ্যাট। বা অনেকে ওই প্রেজেন্টার যদি দুজনের মধ্যে কোঅর্ডিনেশন থাকে,
they use hand and eye signals. Yeah. তো ঠিক আছে, এটা গেল। আচ্ছা, এবার তার অ্যানিমেশন পেনের নিচে দেখো একটা ট্রিগার আছে। Trigger is what do you want to happen on click of এখানে যে চারটে বক্স আছে সেই চারটে অবজেক্টের এ দিয়েছে। Suppose you want to do on click of rectangle 2, click করো। ঠিক আছে, so the trigger is it will happen only when you click on that box. So now play the slide. তো বন্ধই হয়ে গেল। Exactly. So এই যে ট্রিগারটা, trigger will only appear when that box is clicked. তো তোমার ওখানে রেক্ট্যাঙ্গেলটা দেখো কখন রেক্ট্যাঙ্গেল 2 টা অ্যাপিয়ারেন্স ছিল? রেক্ট্যাঙ্গেল 2 হ্যাঁ, ক্লিক অন মানে ওটা তো একসাথেই আসছিল। আফটার প্রিভিয়াস ক্লিক করো, ওটাকে অন ক্লিক করে দাও তো, স্টার্ট অন ক্লিক। এবার প্লে করো তো। আচ্ছা, তাহলেও চলে আসছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আবার ওই আসলে এই ট্রিগারের তিনটে একসঙ্গে চলে এসছে। এটাকে অন ক্লিক করে দিচ্ছি, বা ওইটাকে না ওই আফটার প্রিভিয়াস করো তো রেক্ট্যাঙ্গেল 2 টাকে, আফটার প্রিভিয়াস। ও হ্যাঁ, আফটার। এবার প্লে করো তো। না, আর কিছু করো না। এলো না? এগুলো রিমুভ করে দিই একবার। না, মুভ করব, ঠিক আছে। এবার এই তুমি এই বক্সটা একবার ক্লিক করো তো। কোথায় স্যার? এই প্রথম দিকটা, হ্যাঁ, ক্লিক অন ইট। এখানে ক্লিক করো, হ্যাঁ ওখানে ক্লিক করো, রেক্ট্যাঙ্গেল 2 তে। না, রেক্ট্যাঙ্গেল, হ্যাঁ, ইফেক্ট অপশনস এ যাও। Smooth exit, bounce, and timing 0 সেকেন্ড। আর টাইমিং ট্যাবটা একটু যাও তো। আফটার প্রিভিয়াস আছে, ডিলে করতে পারো। ও ডিউরেশনটা ভেরি ফাস্ট আছে ওটাকে। আর ট্রিগার্স গুলো আসছে এট 10 সেকেন্ডস মতন করে দাও তো। 10 সেকেন্ডস, হ্যাঁ 5 সেকেন্ডস। আচ্ছা, ঠিক আছে, 5 সেকেন্ডস। আর ট্রিগারে আছে অ্যানিমেট স্টার্ট ইফেক্ট অন ক্লিক এট, ওই ক্লিক এট রেক্ট্যাঙ্গেল 2 যেটা, মানে উই হ্যাভ টু ক্লিক অন রেক্ট্যাঙ্গেল 2, সেইটারইও স্কোপটা দিচ্ছে না। তো আর স্টার্টটা দেখো তো, আফটার প্রিভিয়াস এর অপশনে আর কি আছে ওখানে? ক্লিক আফটার প্রিভিয়াস আর উইথ প্রিভিয়াস, আর কোনো অপশনসও নেই। ওকে, একবার প্লে করে দেখো তো ডিলে করাতে কিছু ডিফারেন্স এলো কিনা। ঘুমিয়েই পড়েছে। আরেকবার প্লে করো, হ্যাঁ স্লাইড এটা প্লে করো। এখানে হচ্ছে না, এখানে কেন আসছে না? এটা ট্রিগারের যে রেক্ট্যাঙ্গেল 2 টা,
অ্যাকচুয়ালি ট্রিগারটা আসছে না ঠিক। স্যার আই থিংক এটা পুরোটাই কি সিলেক্ট হয়ে গেছে, এই পুরোটা একসাথে ছিল না? হ্যাঁ পুরোটাই ট্রিগার আছে, ওই জন্য তিনটেই আইদার হাইড অর অফ হয়ে গেছে। আর রেক্ট্যাঙ্গেল 2 টাই ট্রিগারটা রেক্ট্যাঙ্গেল 2 তেই আছে। নান করবো স্যার, নান করবো? হ্যাঁ করে দাও। আরে বাপরে, সিলেক্ট করতে লাগবে। এখনো আছে? হ্যাঁ এর এখানে ট্রিগারে গিয়ে করো, ট্রিগারে গিয়ে করো। ট্রিগার এখানে? হ্যাঁ ক্লিক করো উপরে ট্রিগারটা, এই অ্যানিমেশন পেনের নিচে দেখো তো রিমুভ ট্রিগারের অপশন আছে। হ্যাঁ এটাকেও রিমুভ করে, এটা খুব ওইটা লাগ করছে বারবার, ধুম ধুম করে করে আসছে। এবার স্যার ওটা দেখবো, ওই কি বলছিলেন ওটাই ট্রিগার, কিন্তু এটা তো অ্যানিমেশন না করলে ট্রিগারিংটা হবে না। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা। তোমাকে যেটা করতে হবে, ধরো তুমি থ্যাংক ইউ কে ট্রিগার করো, হ্যাঁ ওটাকে অ্যানিমেট করো, করে তারপরে ট্রিগার অন ক্লিক অফ লেটস সে, হ্যাঁ একবার টেক্সট বক্স 1 টা করো তো দেখি, এটাতে বোধহয় গন্ডগোল হয়ে যাবে আবার। হ্যাঁ প্লে করো। ওইটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাচ্ছে। ওই থ্যাংক ইউ ওয়ানটা ট্রিগারটায় ঝামেলাটা করছে। ট্রিগারটা মানে কি হচ্ছে, এটা কি অন ক্লিক ট্রিগার ইজ সাপোজ উড়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ একটা পার্টিকুলার অ্যাকশনে whatever you say as the triggering, that is expected to happen basically. How do you want it to happen like that? So স্যার আজকে কি মানে আমরা 2 আওয়ার্স করছি না 1 আওয়ার? যতটা এই No, I'm just trying to understand because time. তুমি যখন বলবে এনাফ তখন উইল স্টপ। Nothing like that, what please. এই উইকে কি আরেকটা ক্লাস করবে স্যার? আরেকটা ক্লাস করলে আমাদের শেষই হয়ে যাবে আর কি, there is nothing much won't be left আর কি। তো this other class we can do like next week, যাতে তুমি একটু টাইম পাবে। ওকে, বলছো না যে তুমি ধরো what all the features once we maybe I can make us PPT on the features that we studied. হ্যাঁ যে সব ফিচার্স গুলো জানা হয়ে গেল, then you try them out and then if there are any doubts anything, তখন আর কি we can take those. আচ্ছা আরেকটা জিনিস করো তো এখানে একটু, তোমার ওই ফাংশন কি যে F1 টা আছে না, F1 ওটা প্রেস করো তো, F1 ভলিউম হচ্ছে।
হ্যাঁ, তাহলে FN আছে কি কিবোর্ডে? FN F1 ওই যে হেল্পটা এসছে না, হেল্পে ওখানে দাও তো ট্রিগার, ওদের ভিডিও থাকে, তো ওই ভিডিওটায় এক্স্যাক্টলি ওরা কি করছে we can check. না ওইটা নয়, ট্রিগারটা এন্টার মারো। You have a story to tell. নিচে হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রিগার এন্ড অ্যানিমেশন ইফেক্ট ক্লিক করো। ভিডিও নেই, আই গেস এখানে ওরা বাস ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে। গো টু অ্যানিমেশন, অ্যাডভান্স অ্যানিমেশন পেইন। পার্টটা তো আমরা করলাম, এটা জাস্ট অ্যানিমেশনটা বলেছে। Trigger an animation to begin during a video or audio clip. Trigger an animation effect to play during a video or audio clip. You must first insert a bookmark at the desired point in the clip. And bookmark to a video or audio clip for where you want to trigger an animation. Go to animation and advanced pane, select the animation effect that you want to begin at point during the audio or video clip. আর কোনো ভিডিও দেয়নি না নিচে? Sir. আচ্ছা, ব্যাক করো একবার। নিচের অপশনটা দেখো, এটা করব? হ্যাঁ করো। ভিডিও তো নেই, ইমেজ। ও জাস্ট ইমেজটা দিয়েছে কি? হ্যাঁ, ইমেজ দিয়েছে। আর কোনো ভিডিও দেয়নি না? ব্যাক করো আর একবার, দেখি নিচে আর কোনো অপশন দিয়েছে। না, ব্যাক করো, ব্যাক করো। এটা কি অরিজিনাল পুরোটাই? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো আমরা ভিডিও প্লেটা তো করেই দেখেছি। কিছু নেই আর স্যার। ওরা কি বুকমার্ক বলছে? বুকমার্ক অ্যাড করতে? বুকমার্কটা ট্রাই করতে পারো। বুকমার্কে ধরো ওই যে আমরা আগের দিন যেরকম ভিডিও ইনসার্ট করে বুকমার্ক করছিলাম, বুকমার্ক করলে আর বুকমার্ক করে ওখানে একটা শেপ ইনসার্ট করে দাও ট্রিগারে, তো ধরো ওই শেপটা তাহলে চলে আসবে আর কি। ট্রাই দ্যাট। ইনসার্ট বুকমার্কটা আমরা ট্রাই করা এনিটে লাস্ট ক্লাসে। ইনসার্ট করো, ইনসার্ট ভিডিও করো, তোমার একটা নতুন স্লাইডে করে তো কিছু নেই স্যার, দেখে নিচ্ছি। দিস ডিভাইস একটা অ্যানিমে থাকে, স্যাম্পল ভিডিও থাকে, দেখো তো এই পিকচার্স, দিস উপরে ভিডিওস নেই কিছু? ক্যামেরা রোলে যাও তো একবার। আর ক্যামেরা রোলে আই থিং আমার গানের রেকর্ডিং। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। আর ব্যাক করো,
this PC তে দেখো তো ভিডিওস আছে কোথাও? I don't think so. স্যাম্পল ভিডিও স্যাম্পল পিকচার্স থাকতো আগে, ইদানিং কি দিচ্ছে না বোধহয় এরা। আগে কিছু ওই ওদের স্যাম্পল পিকচার্স দিত, 4-5টা সানফ্লাওয়ারের ছবি, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যাম্পল একটা থাকতো, আর একটা ভিডিও থাকতো সেই গ্যালোপিং হর্সেস, সো অন দ্য বিচ আর কি এগুলো গ্যালপ করছে। নেই স্যার ভিডিও, ওই ভিডিওটা যেটা ওটা আমার ঘরোয়া ভিডিও, সো আই এম লিটল। আচ্ছা ঠিক আছে, নো প্রবলেম, ইউ ক্যান ট্রাই দ্যাট লেটার অন অলসো, যে ইয়া তোমার ধরো একটা কোনো ভিডিও করছো সেখানে ইউ ক্যান, বা তুমি একটা স্ক্রিন রেকর্ডিং করে নিতে পারো এই এর পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড শোটা স্ক্রিন রেকর্ডিং করে দ্যাট ভিডিও ইউ ক্যান ইনসার্ট। এখন করব বা পরেও করতে পারো অ্যাজ ইউ উইশ। ঠিক। আর এটা গেল। আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে গো টু দ্য, আমাদের অ্যানিমেশন রিলেটেড জিনিসগুলো এইগুলো দেখালাম তোমায়, হ্যাঁ, ডিপেন্ডিং অন দ্য নিড ইউ মে নিড টু ইউজ ডিফারেন্ট থিংস, ঠিক আছে। আর বিটুইন দ্য স্লাইডস যেটা ওই অ্যানিমেশনের কথা বলছে, মুভিং ফ্রম ওয়ান স্লাইড টু আনাদার, ট্রানজিশনটা, হ্যাঁ, গো টু দ্য টপ বা কোনো একটা, ইউজুয়ালি ডু ইট ইন দ্য বিগনিং, ভেরি ফার্স্ট স্লাইড, আর then you can say transition, উপরে ট্রানজিশন আছে, হ্যাঁ, ট্রানজিশনে গিয়ে ইউ ক্যান ডু দিস, আর একটা বোধহয় র্যান্ডমও আছে এখানে, এখানে ডান দিকে ডাউন অ্যারোটায় ক্লিক করো তো, হ্যাঁ র্যান্ডম, হ্যাঁ র্যান্ডম বার্স বা র্যান্ডম একটা আছে যেখানে মানে ইট ক্যান কাম ইন এনি ডিরেকশন আর কি। ওই এক্সাইটিং নিচে দেখো, এক্সাইটিং যেটা সেকেন্ড গ্রুপটা আছে তার লাস্ট এরটা র্যান্ডম, লাস্ট এরটা, হ্যাঁ। So you don't know what is going to come next. What is gonna come? আর apply to all করে দাও ডান দিকে, ডান দিকে, হ্যাঁ ওই যে এখানে টাইমিং এর নিচে দেখো উপরে, আর একটু উপরে লেফটে যাও, হ্যাঁ apply to all করে দিয়েছো। আচ্ছা এবার প্লে করো তো, এটা এরকম খুললো, নেক্সট ওয়ান ইজ লাইক দিস, third one is something different, fourth one is something else, each one of them is something different. So I don't have to go through the hurdle of applying separate. হ্যাঁ। ঠিক আছে। Either এটা আর ট্রানজিশনটা, actually we don't put it on every slide. Transition is more around when you're moving between sections of your PowerPoint. ধরো তুমি একটা কিছু introduction বললে, introduction is done, now you are going to make the pitch বা you are presenting, so then you do a transition, যে একটা section শেষ হলো, now you are moving to the second section. Making sense? Got it sir, মানে আমরা কোন একটা টপিক করছি, let's say we are shifting to something else. Correct. When we do it. Correct. Moving from one topic to another topic. তখন transition makes more sense আর কি। এটা just তোমাকে স্যাম্পল হিসেবে দেখালাম। হ্যাঁ। আচ্ছা এইটা গেল আমাদের অ্যানিমেশন ডিজাইন। আচ্ছা এইটা যেরকম এই স্লাইডস গুলো যে অ্যাডভান্স স্লাইড আছে, it is on mouse click. If you want this to move automatically, তাহলে on mouse click টা ক্লিক করো। রাইট হ্যান্ড সাইডে কর্নারে চলে গেল on mouse click. আর এখানে ক্লিক ছিল, আমি ডিসিলেক্ট করে দিলাম। না আফটারটা করে দাও, আফটারটা ক্লিক করো, 10 সেকেন্ডস করে দাও।
এবার প্লে করো। ও দাঁড়াও দাঁড়াও, ফার্স্ট স্লাইডে ক্লিক ছিলে না, দাঁড়াও, গো ব্যাক। আচ্ছা ওই স্লাইডেই হবে, এক্স্যাক্টলি লাস্টে ছিলাম। এবার লাস্টের পরে তো আর স্লাইড নেই যে ও ট্রানজিশন করবে। তো আমি ফার্স্টে করছি আবার। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আফটার 10 সেকেন্ডস ওটা মানে আপনি আপ নেক্সট স্লাইডে চলে যাবে। এক্স্যাক্টলি। একটু কমিয়ে দিন স্যার তাহলে, 5 করে দিচ্ছি। আচ্ছা, and don't click anything. 1 2 3 4 5. এটাতেও আসবে? না, আমরা তো একটাতেই করেছি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, try that one. this Try is to like all little trick. হ্যাঁ, মানে এটার তো ওটা হবে না, ট্রাবল হয়ে যাবে। এন্ড করলাম, apply to all করে দাও। অ্যাপ্লাই টু অল, এটা তো এখানে আছে স্যার। করো না, করো করো, এবার দেখো। হ্যাঁ, প্লে করো and wait. 1 2 3 4 5 8 9 10. আবার ইন্ট্রোডাকশন এলো 1 2 3 4 5 6. ওকে, ইয়েস স্যার। তুমি ক্লিক করেছিলে? না 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 না, আচ্ছা ঠিক আছে। তবে দেখলাম, আমি ভাবছি বেশ হচ্ছে, আর ওখানে তুমি ক্লিক করে যাচ্ছ। না স্যার আমি কিচ্ছু ক্লিক করিনি, সব নিজে। না, জাস্ট জোকিং আর কি। স্যার 10 সেকেন্ডস ডিফারেন্সেই আসছে না স্যার, আমি ক্লিক করলে তো। না, এইটার হয়তো না, ওই মাঝখানে যে অ্যাপ্লাই টু অল, এটাতে হয়তো ওই যেটা অ্যাপ্লাইড আছে সেইটাতে হয়তো ট্রানজিশনটা হয়েছে। না স্যার, ট্রানজিশনটা তো আমি ক্লিক করে করে করছিলাম, এটা তো নিজে থেকে হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে 10 সেকেন্ডস পরে পরেই হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ স্যার 10 সেকেন্ড পরেই হচ্ছে। কেন কি ট্রানজিশনটা যখন র্যান্ডম যেটা আমরা করেছিলাম, আমি তো ক্লিক করছিলাম তখন, এখানে আমি কিছু করছি না। এটা বেশি ফাস্ট যাচ্ছে। হ্যাঁ, এইগুলো ওই কিওস্ক কে প্লে করবার জন্য ভালো। সো ইউ গিভ সাম টাইম টু পিপল টু রিড, যখন আমরা চাই যে ওটা প্লে হতেই থাক হতেই থাক। হ্যাঁ হ্যাঁ, then it will go round and round and এটা অনেক ফাস্ট লাগছে আমার, 10 সেকেন্ড তো লাগছে না। ওই তোমার কাউন্ট না করলে বুঝতে পারবে। আচ্ছা, এবার আমাদের মোটামুটি ধরো স্লাইড বানানো হয়ে গেল। লেটস সে we are almost done doing the slide. So you may want to share it with someone for their review comments, for what they want to, কেউ হয়তো কিছু সাজেশন দেবে। one way হচ্ছে to give the suggestion হচ্ছে to do the change. স্লাইডের ভেতরেই চেঞ্জ করে দাও। এবার কোথায় কে চেঞ্জ করেছে, it becomes a big problem. ঠিক আছে? So instead of that, একদম উপরে চলে যাও। Go to the first slide. Let's say come to the second one. You say insert. New slide na khali insert? Sorry, go to review. Sorry, review. There is a place for adding a comment. Say new comment.
And you can add a comment here. Change the font to something different. Give some name, something. Now you can keep adding your comments and it will appear at the top of the slide on like on the left hand side. Comment icon ta দেখাচ্ছে enter করলাম তো reply এসে গেল এইটাতে কি হয় now you have given a comment suppose you send it to me I can post a reply to your comment. I can say the corporate font is this, that is why I have used it. But in the last meeting, it was decided that we will use this font. Or you can add on, or you can just give a new comment also. If you know. So one after another, you can give multiple comments here. So whoever is reading these comments, they can review them one by one. Or if they are giving me the suggestions also, I can jot it down then and there. Exactly. And এবার কি হয় মানে অনেক সময় মানে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে বস বা বসের কাছে গেছে হ্যাঁ you are not next to that person but you are not in the same room. So either you have a conference call or the person can review when the person has some time and they can put their comments and send it back to you and say that review the comments that I have put on every slide. This is a smarter way of doing it according to me. Yeah. ঠিক আছে আচ্ছা এর সাথে সাথে আমি যদি মাল্টিপল কমেন্টস থাকে আমি নেক্সট করতে করতে I can put my comments on multiple slides and I can navigate across the একটা স্লাইডে গিয়ে দাও স্যার এখান থেকে নেক্সট যায় কি না এখান থেকে আরেকটা স্লাইডে যাও আগে ওইটা হচ্ছে navigating when you have across multi say second oneটা দিও না এখানে দিও না তার পরেরটা দাও give a new comment. You can say, yeah, change the, or add some pictures, something like that. Done. এবার এইটাতে কি হবে প্রেস এন্টার হ্যাঁ এবার ধরো তুমি এই ফার্স্ট স্লাইডটায় যাও এক সেকেন্ডটা এইটা বড় লিখে দিয়েছি হ্যাঁ বলুন স্যার ফার্স্ট স্লাইডে মানে এটাতে না তারও আগে না ফার্স্ট very first one there are no comments in the first one say next হ্যাঁ এখানে it takes you to the slide that has comments next ও one by one traverse করছে এবার আবার তো থার্ডটায় গেল না কিন্তু ফোর্থটায় চলে গেল ফোর্থটায় চলে গেছে যেখানে কমেন্ট আছে ওখানেই হবে exactly the ones that have come that it will go to directly ঠিক আছে না আর এখানে তো স্পেল চেক করা যাচ্ছে ট্রান্সলেট করা যাচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ করা যাচ্ছে all those things can happen আচ্ছা এবার এই টাইপসে ধরো দুটো টাইপ ডিলিট করে দাও এখান থেকে হ্যাঁ মাঝখান থেকে করে দাও then go to file save as and make it water pollution version 2 v2 save করে দাও done এবার let's say the person has sent you this version now you don't know what has changed the person did not put any comments তখন what you can do a comparison go to compare
show comments এর পরেই হ্যাঁ compare. Now pick up that original PowerPoint that you had. Water pollution. Open. দেখো ও প্রেজেন্টেশন চেঞ্জেস গুলো তোমায় বলে দিচ্ছে। So each of them you can choose whether you want to accept or you don't want to accept each of the changes, and then you can keep saying next, 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 and move forward. Got it? So এখানে কি করছে, it is doing a comparison between two versions and telling you what are the changes. Slide changes, AC3 change the picture. এইখানে দেখো এই যে তুমি চেঞ্জ করেছিলে, এখানে একটা ডান দিকে একটা ইমেজ দিয়েছে এই স্লাইডে, দেখো হ্যাঁ ওইটা ক্লিক করো, ওই যে না এই বাঁ দিকে স্লাইডে টাইপ স্লাইডটা, না এটা কমেন্ট ডান দিকে রাইট হ্যান্ড সাইডে একদম লাস্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা ক্লিক করো। আচ্ছা ওরা কি এটা কাস্টমাইজ করে এরকম কিছু লিখেছে? ওই যে আমরা ডিলিট করে দিয়েছিলাম, ও এবার কি করলো, ও বলছে যে অন্য স্লাইডটাতে আমার অরিজিনালটার সঙ্গে তো কম্পেয়ার করছে, ভার্সনতে এটা নেই, অন্য স্লাইডটা এটা আছে, দ্যাট ইজ হোয়াট ইট ইজ সেইং। আচ্ছা 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 বুঝতে পারলে? সো কম্প্যারিজন ডুইং ওয়ান বাই, সাপোজ you don't want, you accept, so it's fine, it will be taken away. If you want to reject, then you can reject the change. You can, then you have to go to that original one, jeta water pollution chilo, compare with water pollution version 2. মানে ওখান থেকে এটা তো version 2 is comparing itself with that. Correct. You have to do it the other way around. I have to open that and then compare. Clear? Yes sir. তো আমরা মোটামুটি এই জিনিসগুলো করে ফেললাম, ঠিক আছে? আর যেটা নেক্সট রয়ে গেল, নেক্সট ক্লাসে করব, সেটা হচ্ছে ভিউইং, আর ওয়ান্স ইউ ফিনিশ আ পাওয়ার পয়েন্ট এন্ড দ্য স্লাইড শো, ফিনিশিং যেটাকে বলা যায় আর কি। ওকে? Yes sir. ঠিক আছে তাহলে, হ্যাঁ বলো। না আমি বলছি স্টপ করব কি? হ্যাঁ হ্যাঁ